kommen wir hier zurück ins Studio. Ist das schon gefilmt hier? Was ist das? Hardcore Rangers. Nein! Das kann man eh nicht lesen jetzt. Warum nicht? Echt falsch stehen. Dann stell dich mal die Ecke vor. Vielleicht davor? Ja. Hey, Also jetzt lesen wir das mal. Looking east. Oh, Rangers. A sign. Ach, meine Batterie geht aber nicht. Ausflug zu einem Tierzoo, wo man Katzen finden kann. Ja. Ja, jetzt sieht man gar nichts mehr, du. Nicht genau, ne. Pass mal auf. Oh.
Das geht noch. Miriam, das geht noch, schau mal. Ich muss bis Caulfield, dann kann ich da runterfahren. Ja. Pakenham lang. Klick. Warte mal, das probiert. Das ist überhaupt noch fahren. Da leben wahrscheinlich Wombats drin über Nacht. Ne? Irgendwas auf jeden Das Fall. sieht so aus. Da steht schon 20 Jahre. Corona. Cool, hat's geblitzt. Ja. Eindeutig alle. Na, lebst du noch? Was denn? An der Rücklehne vom anderen Sitz. Ja, der Nisa muss ich auch hinhocken. Was ist das? Eine Frage, was ich da Eine Nadel? Ja, du das übernehmen. Rechts? Bei Petra vorne rechts. Vorne rechts, ich klicke. alle anderen Weg hier kann man. Aua. Ja, hier ist so ein Ding an der Seite. Ja, weiß ich nicht. So rein, so reindrücken. Und dann fällt gleich der ganze Bus auf. Wie soll ich hier rein? Wie rein? Noch Pferde? Ich muss da jetzt was einstellen. Es geht schon los. Ey, lass. Malte rennt natürlich wieder voll durchs Bild. Entschuldigung. Unser super toller Hecht. Bellbirds. Ja, Malte, du bist der absolute Obersprung, weißt du das? Führung. Ja, naja, keine Führung. Also wir gehen hier in die Favorite. Und das machen wir zuerst, oder Das wie? machen wir, ich muss mal fragen. Okay. Auf jeden Fall, da gehen wir. Wir gehen in diese Richtung. Ja. Müsste größer sein, kannst du das machen. So closer kann ich nur. Kommt so, kommt 3 Mäuse in die Käfig. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich ja wieder da durchlaufen. Gleich kann's los. Der macht so komische Geräusche. Du darfst nicht. Guck da auch noch so. Ich sag mir jetzt echt für Kopfschön. Kannst du kurz auf ein Foto gehen, bitte? Guten Tag, sag mal Hallo zu Germany. Was los denn? Habt ihr nicht die Ohren? Ja. Das sehe ich auf keine Uhr. Sie genießt es voll. Bleib, wo du stehst. Das sagst du mal, die Birnen ja auch gefährlich. Weiß ich nicht, aber so kann ich so viel besser sehen. Die sind ja auch witzig. Tim, Foto Nummer 12. Red Road Firetail. Ich hab probiert. Na, für Telefon. Ja, zusammen, ich bin mit ab, ja? Oh.
They're safe. And Der größte, den es noch gibt. Kann man da was sehen? Nee, das sieht einfach geil aus. Mit Anlauf? Nee, Nur wie eine Wallaboot. also Malte hoppelt für uns. Also soll ich hoppeln wie ein Känguru oder wie ein Wallaboot? Das einmal Einmal wegen Känguru bitte. haben die sich aber nicht mit dem Schwanz abstoßen. Der ist aber vor, du musst rückwärts springen. Okay. Ja, ich kann so weit springen wie ein Känguru. Nein, Doch. Känguru ist da hinten. Hier ist der Strich und ich bin hier hingesprungen. Really? Ja, unser Känguru hält. Woo! Känguru Ernst. Kann Känguru. Jens? Ja, der kann sogar weiter wie ein Känguru springen. Ja, Wahnsinn! Jetzt Yvonne, wie wär's jetzt mit dir? Nein, jetzt Mit muss Kameraführung? Nein, ich muss jetzt. Ja, mit Kameraführung, logisch. So dass man das auch mal aus der Perspektive von einem Känguru sieht. Let's go back. Wir müssen mal langsam. Aber wir haben hier überhaupt keine Freiheit. Känguru! Känguru! Was machst du da? Oh, keine mehr. Darf ich auch mal streicheln? Wird ja gar keine Reaktion. Känguru von mir. Guck mal, das eine trinkt. Ja? Das trinkt. Liegt da bei der Mami drin. Die war doch. Da oben hängt eine Schnecke. Da kommen wir gleich entgegen. Wo hängt der? Geil. Das ist ja fetzig. They cleared the land, they drained the swamps, and so they actually took away the habitat, the home of the swamp Antechinus. So
at the moment, because a lot of the swampy places in Australia have been drained for clearing, for farming, for farmland, because the soil is obviously very rich, the swamp antechinus is really low in numbers. So they generally like to eat, distal antechinus will eat, and it's getting quite loose now too. It's good to see. She's actually going to come and have a look at us. Stop it. Die können gleiten, oder? You see that white line? That's the membrane where when they stretch it out, they can glide it. Oh, ist der Hammer. They don't like the light, that's why they're moving so quickly. Yeah. Blitz causing. See, you have big eyes, big ears. And the trees drop their leaves and drop their bark, and it can hide really well. Do you know what I mean by that? It's hiding. So it can hide itself really well in amongst the leaves and the bark on the ground. But we have got many lizards and snakes that are endangered because they have lost their habitat. Now he lives in bark. I'd like to feel him. Is what we call is a striped lizard, legless lizard. Doesn't have legs. Have a feel. He's normally not this warm. He's warm. Do you know cold-blooded, warm-blooded? Yeah. He's cold-blooded, but he's been under a heat lamp. Trying to raise his body temperature. Do you have a feel? Yeah. They give birth to live young. So they don't lay eggs, these ones. They have babies, but sometimes up to about 7 or 8 babies. Ja. About that long when they're born. You notice there's no ear below, just a hole. That looks good. No more. You notice she took that in her hand. They have a thumb-like structure like us. Helps them with eating, but also for holding onto the branches. Did you notice the eyes, the ears? Sometimes she'll walk on my hand. Yep. Der hält voll in. And eyesight was full. Yes. He would have heard that vibration. Also to let him know that I'm actually coming, I'll touch him. So he sees me. He lives around Victoria, New South Wales in the trees. And as I said, there was one up on the Murray, up on the river, which is endangered. Not poisonous, he's a python. So he will bite, yes, but he won't go for you generally because he knows, he's already sensed, he uses his tongue like the lizard. If you notice on the side of his face, he's got these holes. The holes inside the mouth. They're heat pits. So he can actually feel the heat your bodies are giving off. So he knows that you're a source of food, but you're way too big. He knows you're way too big for him. So have a feel of his it's quite smooth. I need to hold it because he's quite big. He's about 2 kilos. Now he's 3 years old and he's still sloughing. You probably see his skin hanging up over there. And he'll slough about 6 times a year the more we feed him.
When he's fully grown, he'll reach from the ceiling to the floor. That's how big he'll get. At the moment, he eats things about the size. He'd eat the Antechinus. The Antechinus you meant? The lizard. He'd probably eat a lizard. But mainly warm-blooded animals because he can't see very well. He relies on his tongue to taste the air, but also to the heat pits, which sense the warm-bloodedness. So it's mainly warm-blooded prey he'd go for. So what do you give him? You can find him anywhere in there. He's right under the log and buried into the soil and the sand. You can see the colouring helps him blend in to where he likes to live. He lives in dry parts of Australia. I'll put him on the ground, really quiet. He might actually, he moves fairly quickly though. What's it called again? Oh sorry, it's a bearded dragon. It's got this part of skin. Watch what he does. He's actually sort of making his body get a little bit larger. It's his way of defending himself. He knows you're all here, like a lizard. He's worked out you're here. He hasn't got good eyesight, good hearing. He can use his tongue. He's used his tongue to sense that you're here. But he stands very still so that other animals won't notice him. Or what he does is pup learnt to fly, and as a result, because she can't fly, she can't catch her food. So, because she's an insectivore, she eats insects, which fly in the sky. She can't catch food, so we actually have to feed her here at the sanctuary. Hand feed her all the time. I'll bring her around. She's got big ears, like a nocturnal animal for hearing, but her eyesight's pretty poor. Yeah. I'll just bring her around and then someone might like to give her little mealworms to feed her. That's her way of communicating. All that chirping. She's fully grown, she's about 8 years old, and she'll have up to about 2, if she was female, she'd have 2 babies, and she carries them around with her as she flies. So they attach themselves to her and she flies. Did they learn to fly? Yeah, they learn to fly from their mothers. That's why she didn't learn. Mazin, Ismail. So it's quite a few when they go out flying at night, you get them in the night sky. But they live in trees, but they also, why she's probably coped very well with humans coming in is because they'll live underneath the roofs of houses, the eaves, and they'll live in caves and trees. So they've been quite happy to adapt. She doesn't like the light. Moves quickly, doesn't she? She ate before the other group. She's just sort of maybe a little bit. No, I think she's more worried about. Oh, shit. Terry, das ist geil.
geil. Guck mal, Was denn? oben die Flosse. Ah, Scheiße. Wo? Da ist es. Ja, wie hält sich das bitte da oben? Nee, das liegt auf dem Dach. Das ist kein Känguru. Was ist denn das? Come on, hüpf! Ja. Die. Gleiche Mampfart wie das Känguru. Sag Hallo zu Deutschland. Reicht uns noch mal jetzt. Is he minding you or are you minding him? I'm on the head. Let's go. Ja. Ich bin noch nicht richtig leicht. Habt ihr die Eule gesehen? Schau mal hier. Ah ja. Ja.